konke kahle yini sherisha kunye nami ukuthi ubonani ku right ngibonakala kahle uvakala kahle na hallelujah siyaya uthi amen hallelujah shothi uvakala kahle ukhona lomunye asebabe ngu4 labashoko bathi amen 4 wabo ngidawuvele ngicale isebona yami ndawuthatha only 15 minutes then emva kwaloko ngidabe ngithandaza ngidabe ngiprofeta nabe ngibamba even incingo namhla kune nombolo lesitayibhala ikhona nalapho lotabo uyishayela nguthandazela nguprofeta namhla nje bhaka bengikhathe amen wakho ezisitabe sicala hallelujah hallelujah paro sovralika tabando sibonge lady amen my father God bless you my daughter hallelujah 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 can you write something ngomabhale ngibashele ukuthi badawushela naye nombolo naye hallelujah sekushoda munye wegcina lo that's amen shoda munye wegcina that's amen Tabiso Malinzisa amen God bless you my son happy birthday to you hallelujah oh yes ukhona lothi amen wegcina sengiyaqala amen wegcina sengiyaqala amen wegcina sengiyaqala kumele wegcina amen sitawuqala na 15 minutes yokushumayela na 30 minutes yokuprofeta emva kwaloko ngidabe ngekho la 7 ngidabe ngekho my prayer ukuthi right now as Vunankulu akhuluma because right now life Vunankulu uyakhuluma sandla saNkulunkulu asibe setu kwakhe ngegama lika Jesu I pray ngithandazela live la kangwane ukuthi ezibaselinzini inkulumo yaMvunankulu ezasakhuluma kongakusebendelane kube kulokuhle kulabo labamthandzako in the name of Jesus hallelujah okay ngidawufuna ukuthi right now uthathe iBhayibheli lakho lokubikelelako kumprofeti Popopo original lapho kulalela khona uhlele ekhaya hamba uthatha iBhayibheli lakho hamba uthatha iBhayibheli lakho hamba uthatha iBhayibheli lakho hamba uthatha iBhayibheli lakho right now sitawufunza livi sitawuqala ngelivi laNkulunkulu encwadzini ya Matthew sihloko sami lekukhuluma ngaso namhla ngifuna ukukhuluma kuwe ezibe ngisathandaza ukuthi nanti ngibebetele konke lokubukelako uthi nangibebetele kuwe mfana kaNkulunkulu nokulalelako ukuthi you are a chosen generation you are a chosen generation asengiphinze ngibebetele you are a chosen generation siqala ngaMatthew 20 verse 16 ulasicala khona you are a chosen generation ngidawucela ukuthi ningifunze le studio hallelujah Matthew 20 verse 16 kanjalo bekugcina bayawuba bekuqala nebekuqala babe bekugcina Matthew 22 verse 14 ngenyalo kanjalo bekugcina bayawuba bekuqala kanjalo bekuqala bayawuba bekugcina lisho njalo nje iBhayibheli lana kune favor lendekako laba labegcina ulaba labafika emuva mhlambe but lithi iBhayibheli bayawuba bekuqala umuntu usikwentiwa ukuthi babe bekuqala shothi kunesandla thinte lesikhona saNkulunkulu okay qhubeka Matthew 22 verse 14 ngobe banyenti labamenyini kodwa bambalwa labakhethiwe awuliphizeke ngifuna ukuthi wonke lokhona live ngobe banyenti labamenyini kodwa bambalwa labakhethiwe hallelujah angifunze ngalokho kusho ngiliphethe ndafunza oyi2
because lembunangile njengalo 20 eSwatini akekho kule home training nalifunza ukhona ufunzeka kanjena Matthew 20 verse 16. So the last shall be the first, and the first the last. The first last. For many be called, but few chosen. 22 verse 14. For many are called, but few are chosen. Ngedakale part la kulo 26 let's kulo 20 verse 16, but few are chosen. Now mfana kaNkulunkulu njengoba umbukela la umbukela khona uthi uNkulunkulu langutshela kwekuthi wena ukulokhethiwe wakhe bowatini kwekuthi wena ukulokhethiwe wakhe bowatini kwekuthi uNkulunkulu kwendoba kulokhethiwe wakhe lokuthi ukulokhethiwe kusho ukuthi uzuze ubusa kuNkulunkulu lokuthi ukulokhethiwe kusho ukuthi kuNkulunkulu usho lokuthini lokuthi ukulokhethiwe kusho ukuthi bose sicumbini sebafu but wakhepha namhlanje ukuthi angutshele kwekuthi mfana kaNkulunkulu ukulokhethiwe kudo tonke tivu kubo bonke bafu kuko konke lokukhona uthi uNkulunkulu akubebetele kuwe ukulokhethiwe. Ngifuna ufunze John 15 verse 16. John 15:16 quick. Ukulokhethiwe uthi uNkulunkulu akubebetele kuwe mfana kaNkulunkulu ukuthi ukulokhethiwe ngegama nangegazi lika Jesu. Ukulokhethiwe Nkosi in the name of Jesus. Ngiyabebetela kuwe usakubukela ukulokhethiwe ngegama lika Jesu. Ukulokhethiwe uNkulunkulu usakubebetele kepha kwangehla njengoba ukhethiwe in the name of Jesus. Njengoba ukhethiwe ukulokhethiwe wasibakathi ngegama nangegazi lika Jesu. Igama elikaphezulu kwamagama onke. So ukulokhethiwe uNkulunkulu ukhethile njengoba ukhona uyatibuta ukuthi leli mine mhlambe ubona ngathi divathambi kahle kuwe lokuthi ukumfana kaNkulunkulu bafunza John 1 verse 12 lithi iBhayibheli bonke lababebukele wabaphe amandla ukuthi babidwe kuthiwa bamfana kaNkulunkulu lithi abakadalwa ngengadi abakadalwa ngengadi shows lokukhefa kwethu kula ekudalweni kwethu lokukhefa kwethu kula ekudalweni kwethu. Now Adam weqala bafunza 1 Corinthians 15:45 Adam weqala wayengumuntu lophila Adam wesibili wayengumuntu lonika kuphila and iBhayibheli lithi we are born again of incorruptible seed. We are born again sitelwe lifu laNkulunkulu shows lokudalwa kwami kulokukhethiwe emazulwini lokudalwa kwami kukhethiwe njengoba kutelwe kabusha kukhethiwe. Hallelujah. Njengoba kutelwe kabusha kukhethiwe. So little Bible lana lasifunza khona lithi bekuqala bayoba begcina. Namla ngifuna ukukutshela ukuthi uNkulunkulu noma bebogcina mhlawumbe uyatibuta ukuthi leli ngakaphili esikhathini sabo Elijah leli ngakaphili esikhathini sabo Moses leli ngakaphili esikhathini mhlawumbe ubona tivo lebetendeke eBhayibhelini but ngifuna ukukutshela ukuthi lesikhathi lesilotelwe ngaso sikhathi sebantu bekuqala sikhathi sakonke kwekuqala sikhathi sebantu bekuqala. Hallelujah. Okay, qhubeka. Johane 15 verse 16. Akusini lena ngikhetha kofa ngimi lenganikhetha nganifuma ukuthi nihambe ngithele tithelo letinyenti leto tithelo time futhi kuze kuthi noma yini leniyayoyicela kubabe egameni lami aniphe yona. Now iBhayibheli isivetela ukuthi akusithi lesinikhethile lokuthi lezingilabakhethiwe akusithi lesikhethela kepha nguye lokhethe thina lokuthi namhla siyakholwa akusithi lesinikhethile nguye lokhethe thina. And namhla ngifuna ukutshela something le revelation ngifuna ukunika yona azokujibeke Luka 4 verse 25
Kufuna ukunika something lokhu uyabuta ukuthi leli uNkulunkulu ahambele labanye ubonakala ngathi uyabahambela laba bakabahambeli lapha uyabaphilisa laba basale banje. Lapho ufuna ukutshela ukuthi kuyadependa ukuthi ukhethiwe na. Ukhetha kwakho kusho umbangaliso wakho. Ukhethwa kwakho kusho ukuhleliswa kwakho ezindaweni yasemazulwini. Ukhethwa kwakho kusho ukuvuswa kulabafile. Kubo bonke lebe bafile Jesu wavuka kulabafile. Ufuna ukutshela mfana kaNkulunkulu ukuthi ukukhethwa kuyasebenza in the realm of the spirit. Ukukhethwa kuyasebenza in the realm of the spirit. Luke 4 verse 25 and 26. Luke 4 verse 25 and 26. Lalelani lana kimi. Kuliciniso ukuthi bekunebafelokati labanyenti kaIsrayeli ngesikhathi Elijah, ngesikhathi lingani iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha. Kwase kuba khona indlala lenkulu even lonke. 26. Noko Elijah akafunyelanga ngisho nakumunye wabo. Akafunyelwanga ngisho nakumunye wabo. My God and my Father. Akafunyelwanga ngisho nakumunye wabo. Now ufuna ukutshela something. UNkulunkulu babe kukhona la ufuna kwenda. UNkulunkulu bakhona la mfubako and akamfumele kubo bonke bavo. Asekutshele lokulalela lokubukela nyalo. UNkulunkulu ukufumele kuwe. And ungakhathateki ukuthi mhlawumbe ungakhathateki ukuthi leli kuqedeki kulo, leli lona ngakholwa, leli lona ngaphili, leli lona ngasinziswa, leli lona bancane labakhethiwe, baneki lababitiwe. Solo silapho. Lithi iBhayibheli bebakhona bonke abafelokade, but uNkulunkulu wasebenzisa Elijah kumunye umfelokade. Namhla ngiyabemethela kwempilo yakho. Okulomunye webafelokade uNkulunkulu atangisebenzisa kuye. Okulomunye uNkulunkulu atangisebenzisa kuye. And lithi iBhayibheli bebabaneki bafelokade, liphinde liqhube lithi bebabaneki lebebanephelo, but uNkulunkulu waphilisa nabani. Namhla ngiyabemethela kwempilo yakho. uNkulunkulu uthakubebetele kwekuthi lela isizini yakho, leli lifuba lakho, lela ithambaba yakho, lobo busuku bakho. Ivosa lebegule 438 years beyiswele lobusuku lobunjengalo, libehlele echibini but beyiswele isizini yayo. And uNkulunkulu akubebetele kukhona lapha ekhaya, lela isizini yakho, lesi isikhathi sakho, lela ithambaba yakho. And kule thambaba kunetivo uNkulunkulu latawuti release. Kunetivo uNkulunkulu already la release lapha endlini. Lapha endlini ukhona khona letivo la release. Kunesibusiso uNkulunkulu la release. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasebenzisa umprofeti kumunye umfati. Namhla ngiyabebethela ukuthi ukulomunye wabo uNkulunkulu namhla atakusiza. Ukulomunye wabo uNkulunkulu lakuthinza. And uNkulunkulu namhla utakuthinza ngegama lika Jesu. Kuna mjele kubonako kuyisizini lefika kuwe. Ngibona ureceive igross abakhona bakuvama. Ngibona ureceive igross leli akusibo bonke umprofeti uNkulunkulu amsebenzisa kuwo. Wamsebenzisa kubuye umfati. Nabe ngithi kulobunye wabo. In the name of Jesus. Live Islam leqina senawuthandaza. Ephesians 1 verse 4. In the name of Jesus. I feel the anointing. Feel the anointing. I feel the anointing. I feel the anointing. I feel the anointing. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. La baroso vraliga. De debosha caprato. La coporodo bosha. Labradosha praliga, lebrasaka bradi, lebrasuka adraliga asovra, radodosha praliga sante, rabakatolobo shata, bulgulam tudatsiza, bulgulam tawbadativatiga gagetendega, wherever now kona corner, without the touch ya bulugu, the bona bululia tsiza na kona corner, as bulugulu sakuluma, bona bululia shuga na mchache, gekama lega chesu, bulugulu asaidi lebusa no bebetela, asaidi lebusa no profeta, asaidi lebusa no shifter, asaidi lebusa no usho, gogo lena isizini yako.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Efesu 1 verse 4. Ngiyabona la uyangibukela nokwanda my daughter ungibukela ngomdumezulu. God bless you. God bless you. Sekunaw prophet right now. Sekunaw thandaza above right now. Sikhathi sami sicale lesikhona. Naw thandaza above right now. Now prophet however la ungibukela khona la unglalela khona. Receive wherever you are in the mighty name of Jesus. 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 Okay, wasofikile Efesu 1 verse 4. Ufunze khona. Thank you, Jesus. Hallelujah. So right now, Ephesians 1 verse 4. yes. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, Yes. that we should be holy and without blame before him. We are even la ukhona khona. Lithi lemhlaba akasekelo. uNkulunkulu wakukhetha. Namhla ngiyabebethela dokwempilo yakho. Lemhlaba akasekelo. uNkulunkulu ukukhethile. Lemhlaba akasekelo. uNkulunkulu ukukhethile. Lithi usikhethe ukuthi sibe ngcwele. I decree and I declare over your life. Lokugcwele lonabo abusibo ubugcwele bemsebenzi. Lokugcwele lonabo ubugcwele bebusa wasibakathi. Ngiyabebethela whoever la ukhona khona ngegama lika Jesu. Kuna uyakubukela ngiyabona la prophet samukela uthi prophesy. Hallelujah. If you're ready for a prophecy, say prophesy. So little Bible lomfati little Bible lana wasikhetha ukuthi sibe ngcwele phambi kwakhe. uNkulunkulu bekakhombisa someone uvakathi uneba feelings. Laba feelings asho ukuthi nabe nginemkhuhlane and laba feelings ngene ngabe nabe nginemkhuhlane but uNkulunkulu akudeclare uNkulunkulu akubebethele ngokwempilo yakho ukuthi you are delivered, you are free, wakhethwa qandi ukuthi ube ngcwele. And ngifuna ukutshela namhlanje lokugcwele lonabo akusibo ubugcwele bemandla akho, lokugcwele lonabo akusibo ubugcwele bemsebenzi wakho, lokugcwele lonabo akusibo ubugcwele bekhwepha takho, lokugcwele bukebusa wasibakathi. Ngiyabebethela ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Wonke lo mbukela uyathanaza bongcwele. Mthize ngegama lika Jesu, mthize ngegama lika Jesu. Mkhulule ngegama lika Jesu, mphilise ngegama lika Jesu. Ilabaroso vralika sata. Ngiyabebethela kwempilo yakho ngegama lika Jesu. Angeke uze ufe ngoba uNkulunkulu yakhetha. Bafuza 1 Peter 2:9 little Bible libe luhlanga lolikhethiwe. Lisive sankulunkulu. I prophesy upon your life. Ngibona iminyango yakho ivulekile. Ngibona iminyango yakho iyavuleka. Ngibona iminyango yakho iyavuleka. In the name of Jesus. Can I prophesy? Can I prophesy? If you want me to prophesy, say prophesy. I di sopra liga sata. Oh, uthini ke mbongcwele namhlanje. Uthini ke mbongcwele namhlanje. Oh, rasovra ligas. Mbongcwele uthi kimi prophet Tanclay Samkelo. Uthi kude destiny helper. Lo tawubithana naye. Buta uNkulunkulu uthi qhamuka kule destiny helper. Uthi uNkulunkulu le destiny helper itawuqhamuka eUK. And uthi uNkulunkulu yivo le tawu manifesta kulobe. And ngibona lokhu ba connected ezusashumayela. And ngibona ba destiny helper utawufika qhakekile ngefamily yakhe. And nabosha pralikasa. And uthi uNkulunkulu connect destiny helper. And let destiny helper lela ngubona nabosha brata adelira sovralika adelis. Ngibona uNkulunkulu yakuphakamisa. Ngibona uNkulunkulu nelifoneka ngedeka. And uNkulunkulu prophet back to you. Ngibona uNkulunkulu busa ngestand because let destiny helper lena prophet ye destiny helper ngibona send ama dollars. Ngibona utheka stand but the stand lesitaba stand sesofu.
but the study lesita ba study selisobo and usukulula release tukwempilo yakho usukulula bebetele tukwempilo yakho uthi lena isizini yakho prophet of God. And right now as ngisathandaza ngitabe prophet, right now we are prophet. Ngifuna ukuthi ebalade right now avulekile. If you need prayer uyakubukela. If you need leave lelivela kuNkulunkulu utawushayela kule nombolo lesiyibhalile utawuphize utawushayela kule nombolo noma ushaye voice video. Is it true caller? Yes. Utawushaya call, the WhatsApp call or video call, it's fine. Hallelujah. So nabe kuthanazela namhlanje kule vile kumbonako right now lokubukelako la usekhona sibongeleni my daughter. If akhona say yes man of God. The live lakho sibongeleni my daughter. I want to prophesy. Labra sovra ligas. Libra go sovra. Libra tosha. Zebra liga soja. Thank you Jesus. Kule kumbonako right now uyakubukela. Ngibona ifear. Oh my God. Ngibona ifear. Uthi uNkulunkulu ngithandaze nawe nokwanda. Thandaze bayana nefear. Ngibona yesaba lokubukela ebudumezulu. Ngibona ifear, ngibona yesaba, ngibona ifear, ngibona yesaba. Umuntu abawugcwele usaba uthi uNkulunkulu ngithandaze because lona kubulento lofika endlebeni takho onke malanga. Lofaka even lomkhuhlane lofaka konke. But uNkulunkulu ngibebethele into kwempilo yakho. Uthi ukesabe ngegama lika Jesu. Ukesabe ngegama lika Jesu. Ukesabe ngegama lika Jesu. In the name of Jesus Christ. Ngifuna ukuthi right now uthandaze. Bawabe right now ukathe nyalo ukathe bakhona receive bakhona. Bawabe futhi ukhona online ukubukela right now. You can say prophesy now prophet atokompilo yakho. Watch us prophesy now prophet atokompilo yakho. Bawabe ukhona ukubukela now prophesy now prophet atokompilo yakho. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. 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 Rabababo shapralikasa. I prophesy stories akosiyashiji. Dear prophet stories akosiyashiji. Dear prophet stories akosiyashiji. In the name of Jesus Christ. Kule kulokhona uyakubukela uval people abkhona. Uvaba badeke ebackbone. Ubgogodla wakho denginga. Ubgogodla wakho denginga. Ubgogodla wakho denginga. Uthi uNkulunkulu akuthandazele emgogodla wakho. Uthi uNkulunkulu akuthandazele emgogodla wakho. In the name of Jesus. Kunebandla uNkulunkulu lafikako. Kwendeka deliverance. In the name of Jesus. Kuna lobunye lokubukela ukhona yini sibongeleni ufuna prophet akuye akakhomende ufuna kubona ba online ukhona into lwazi ufuna ukukhuluma naye nokwanda ufuna ukukhuluma nawe ufuna ukubona ukhomenta so that nokhona kubona ukuthi live ukhona emoyeni ufuna ukukhuluma nawe live la kuNkulunkulu. In the name of Jesus. uNkulunkulu wenativo let it supernatural. The word is in that microphone. Hallelujah. Oh yes. Thank you, Jesus. Hello, Nogwanda. Ngiyaphila unjalo Nogwanda. Ngiyaphila mfundisi. Nginenkinga emfundisi ngikwaza amahlaba la esinyeni. Ukwaza amahlaba esinyeni? Okay, kude liphupho, kunebaphupho lava bakuhlasela uyamva Nogwanda. Mfundisi. Likhona leliphupho la khona okwaphupha wathi ubona ukuthi lofile but kwagcina koyiyoka wathi sobona inyoka epusheni. Ayeka mfundisi. Lethi bophupha uyophupha ebabula bafile uyamva bosi. Yebo mfundisi. Babula bafa and libona lidimoni lenyoka
Uyayiva boss. Yebo mfundisi. Bona lidimoni lenyoka kube ngathi waphupha inyoka abawulele ebusuku. Yebo mfundisi ngokumusha kodwa kwanamuhla ngiphuphile. Uyiphuphile kusoka namuhla. Yes, ngasenzele kakhulu. Uyiphuphile kusoka. Ungabe kusandla lapho. Yes. Uthi umuntu lomshoko lo lemphupha lo shonile futhi wamveli namphupha kakhulu yang alibala ukuthi angibuye eceleni kwakhe ngilala eceleni kwakhe kakhulu. okay. Ufuna kuthandazela spirit of death. Uyakuva boss? Yebo mfundisi. Kude moya wokufa lo sekhayekile. Then moya logcwele ukukhombisa bhuti wakho. Naye bhuti. Ngibona spirit of death lebesifuna ukuthi akuye ke-accident. Lesilandzela bhuti wakho kumbona noma ngabamba umsebenzi uyaphela noma ngendani kuyaphela. Lele kukhuluma ngayo lokathi noma bengasebenza ngekushayela noma uyashayela noma ufuna kushayela because ngiphe kubona umvembi westering. Awumnikela iciko ngithandaze naye. Kadabo shabradias. Thank you, Jesus. Liboro shabrada. Hello. Hello. Yeni njani bhuti? Ngiyaphila ngiyakwathi mina. Angikho. Ngithi sake sabonana nawo. Ngabonani? Hayi cha ufuza ukubona. Because lokhu ukukhuluma nasisi wakho nyalo uNkulunkulu ukukhombisa wena uyangiva boss. uNkulunkulu ukukhombisa wena uthi uNkulunkulu angithandaze nawe because ubona lidimoni le-accident lifuna ukukwehlela. And uthi uNkulunkulu angithandaze nawe and uthi uNkulunkulu futhi akubebetele kwempilo yakho ukuthi kutawendeka. Ngubona uhamba uya eSouth Africa yilele kubambe ukuthi uya eSouth Africa because ngubona uhamba eSouth Africa ngathi uyosebenza. Uke waya eSouth Africa noma uyafisa noma kukhona lokho akuthembisa umsebenzi eSouth Africa? Behlala eThekwini. Ave Behlala eThekwini. Boshayela leThekwini? Hayi ngiyashayela. Bovame ukushayela ukuhlala khona. Bengishayela ngamanzi, ngishayela iGoli. Okay, uNkulunkulu usakutshela ukuthi utakuphakamisa lona kumnyaka wakho uyeva boss. Ngiyabonga mfundisi. uNkulunkulu utakuphakamisa ngake kwekuthi kutawuba nemadozi, kutawuba neminyango nemisha letawuvuleka ivulekele wena eSouth Africa. Ngiyabonga mfundisi. Lokunye uNkulunkulu akukhomba kona ngawe ngibona iissue kabake wemfana bakwemfana. Waleli ngibona umfana ngibona bamfana ngibona bamfana. Unayo umfana? Bayi-2. Baba ke bunye noma behlukene labo baba? Ayiba. Baba ke bunye noma behlukene labo baba? Bama ke mona. Okay. Uthi uNkulunkulu angithandaze because kukhona lekubonako sathane lafuna ukukuhlanyela. But uNkulunkulu angithandaze, ngithandazele bafa bakho, ngithandazele wena. Uyeva bo? And ngakuthandazela right now kutaba nekhululeko letawendeka kwempilo yakho. Uyangiva boss? Ngifuna uthathe isandla sakho lesithi usibeke esifubeni sakho right now ezindabe ngithandaza kutaba ne-deliverance lendekako. Sandla sakhe. Noma sinye isandla usibeke esifubeni sakho nje. Okay, sekuyathandaza. Father God, I pray in the name of Jesus. Lesandla lasibeke esifubeni sakho asibeke umlilo nyalo. Tonke timoni tikasita uNkulunkulu tiyasha. Tonke timoni tikasita uNkulunkulu tiyasha. Okay, badimona yahamba in the mighty name of Jesus. 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 The mighty name of Jesus.
udelivered ngegama likaJesu in Jesus name. So khulekile ngegama likaJesu. Nika sisi wakho liqhose ukuthandazela. So nika sisi wakho liqhose ukuthandazela. Yebo ngifuna ukuthandaza nawe. Ngibona eba issues kuwe ngema relationship akho ayabreaka. But uSikhulula kubebetele isizini lesha kulo into okubakalisa enyakeni yaSeptember uyakiva boss. Ngululu into okubakalisa ngenyaka kutabe kuSeptember inyaka ubona ngululu yakubakalisa ngegama likaJesu. And lesi isikhathi sakho in the name of Jesus. I receive. Thatha uvutane nebandi lapho ufuna uthathe ebandi ngenkomishi ngifuna ukuthanda siphethela abandi kunevule endaweni. Hallelujah. Uthathe ebandi ngenkomishi, Yeah, uba siwathathe ngifuna ukuthandazela ngegama likaJesu. Kulaba sibukelako right now balayini avulekile ngiyathandaza in the name of Jesus. So wathethe? Okay. Thank you, Lord. I surrender to you everything I do. So aphethe. Thatha ubuno wakho bunye ufake kulabandi ubuno. Yabunye. Father, I pray in the name of Jesus. Labanda kabe umlilo, labanda kabe kuphila, labanda kabe deliverance. Ebaphupho laba bakahambe badibona kahambe akwene into kazayenze ndendeke akaphile akakhuleke in the mighty name of Jesus. You are free in Jesus name. Ukhulekile ngegama likaJesu. Your life will never be the same. Amen. God bless you. Amen. Yes. Kunjalo ngendlela lephakeme kunjalo. In the name of Jesus. Ebalayini avulekile ngiyathandaza right now. Ebalayini avulekile ngiyathandaza. Thandaza nawe ngegama likaJesu. Bakabe kude loshaya ko right now ngiyaphuma online sengishubayele bese ngithandazela abantu. And I pray Lord uSikhulunkulu uyabeka ukuthi angithandazele livela kangwane in the name of Jesus. Ukuthi akubele kuvela kwaNkulunkulu ngegama likaJesu. Akubele kuvela kwaNkulunkulu, akubele kuchacheka kwetimvo, akubele kuchacheka kwantonke itimvo letaboshwa ngegama likaJesu. Ngifuna ukuthandaza right now. Ngifuna ukuthandaza right now in the mighty name of Jesus. Ngifuna ukuthandaza nawe la ukhona khona ekhaya. Ngifuna ukuthandaza nawe la ukhona khona ekhaya in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Bawukabe ukhona unity prayer utawukhomenta la ngephansi ukhomente usho iprayer ama-prayer points akho futhi line livulekile la khona ungashayela khona. I think ufuna uphindze uyiphinde le nombolo la khona utawukhona kushayela khona. Ngikuthandazele right now. Ngitawuthandaza right now. Lena isizini yakho, lesi isikhathi sakho in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Lezi iBhayibheli sibangcobile abaprofeti bebaka ngobe mkhulu ngakithi kunalo 7. I decree and I declare over your life mkhulu ngakuwe kunalo 7 ngegama nangegazi likaJesu. Ngifuna ukuthandaza kunemvulo khona ngibona unenkinga yekuphathwa inhloko futhi unenkinga yephimbo noma ukubukela kupla ukubukela khona ukulalela kuphi la ukulalela khona uba neproblem enjalo ucela ushayele nombolo right now. Ngicela ushayele nombolo right now. Ngitakukhulula ngegama likaJesu. Uthandaza kuNkulunkulu atawena timvo letikazange setende ngegama likaJesu. Ngifuna ukuthandaza nawe in the name of Jesus Christ. Koradila azovra liga beregede boshapra liga bleredo shapra liga adeligiso braliga la prosovra liga sa. Prophet Shalom, yes, Tabanekli, God bless you. Prophet of God, thank you for watching in the name of Jesus Christ. Right now uthandazela bavu if ukhona une prayer request balay prayer request yakho. If ukhona you need the prayer and prophecy, just call this number right now
Sitayiphina la kuma comments right now. Call right now. Ngifuna ukuthandazela online kunike livi nelivela kuNkulunkulu ezibe kuthandaza namhla ngisenzabe uNkulunkulu asayinile ngokuthi angite kunothandazela nebaf online kunothandaza nebaf online angite kunothandaza nawe angite kunoprofeta kuwe angite kunokhuluma livi kuwe angite kunobebetela isizini lesha kwempilo yakho. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Labadabosha pradia. Lebregesekiberish. Lebedegeberish. Lebradiakos. Father, I pray in the name of Jesus. Let your fire, let your anointing flow in every region, Manzini region, all region. I pray, Lord, for your fresh fire, fresh anointing, in the mighty name of Jesus. Let your hand, let your power, let your glory be revealed in the name of Jesus. In Jesus' name, it is done. Wonke lokubukela ubukela YouTube ka Facebook uyangilalela ka WhatsApp right now uNkulunkulu akabusise ulaka kwendele tipo letingakake tendeka iminyaka yakho ayivuleke lokuvalela isakonyana kuprofeti Bobo original asihlangane ke lisopho sidabe live sidaqala ka 12 asihlangane ube connected nawe in the name of Jesus. Baba bunalo icelo mhlawumbe udabukela le video later ngiyacela ukuthi ubalo inbox ubhalele nombolo lesiyibhalile la ubhalele ucela ukuthi uNkulunkulu utawona info engazange zekendeke. In Jesus name, God bless you.